Oui, bonsoir mesdames et messieurs, salutations spéciales à vous tous. Welcome to the Watchill Anderson Show and the crew. Et je dis, bon, à ce là, son l'autre bagaille, parce qu'à ce là, je me dit nous. Et nous avons essayé de vous inviter là. Nous vous inviter à mon loup. Et pour me pas même si même, on voit un examen et moi-même, m'a suivi invité ça longtemps dans la communauté haïtienne. Et pour te dire franchement, je même connais ça, on connaît que je suis de loin. Je suis monsieur ça de loin. Et spécialement deux frères, ouais. Et ils m'entrent ici depuis petit. Et bon, monsieur ça, moi-même personnellement, je connais que. Et they always into some real positive thing.
et quand il s'agit communauté haïtienne. Et même lorsque moi-même, personnellement, I do not share the same ideology, but chaque fois nous rencontrons, tant comme des cas dit, we are brothers, we are family, and I always love their passion. M'aime ça faire because they doing something that I don't believe in. That's the good thing about it. So I love that fact because I have my own personal reason, but when I see people doing the things that I should have done, which is good thing, I mean, like, I love it. That's me. C'est comme ça, that's the way I am, Et peut-être un grand respect pour M. Sao, spécialement, et avant de commencer, avant de présenter nos guests, gros autobris, ça rappelle mon quête, mais pourtant, dans des sons d'idées, des gros autobris, il va carrer tant de qui est, on va le parler, so. Suspect, faut y temps, mesdames et messieurs, faut y temps. Et rapidement, on a introduit Mano Bouzi avec nous à soya. Mano, what's up? Talk. I can hear you. I'm good. I'm done. You're good? I'm good. Yeah. Okay, Scotty Pippen. Nous avons Stanley Fofan. Stanley. What's up, guys? Excited to get a fun show today. Like you said, we have some guests tonight. Looking forward to. We had a very exciting show last time on Monday. So let's see if we can top this one. You got that right. I won't have it any other way. Otherwise, I would not be sitting on that chair. Et nous gagnons. Richard Dumont. That's a good one, huh? Richard Dumont. On bat nos petites lunettes. Petites lunettes. Oui, monsieur Bomno. Non, go artiste qui est comme ça déjà. Non, pas l'album, it's okay. Non, pas l'album. Welcome everybody, and then let's hope to have a great show and meet our very important guests here. Et puis, ok, comme moi depuis tout à l'heure flatté Loulou, m'a petit te présenter. Bon, et up next we have the beautiful Lulu. Hello. Lulu. Yes. How you doing, my dear? I'm good. How's everything with Everything you? is well. You're Thank you. glowing, huh? There you go. Yes. That's good. All right, we all look good tonight. I like that. See, I like beautiful people. We all look good tonight. So therefore, we're gonna have a great show for y'all. Now, Lulu, what we have for tonight? All right. So for tonight, the first thing we're going to tackle is once known as one of the most dangerous cities in the world, Medellin, Colombia has undergone incredible transformation. Can Port-au-Prince... So you're talking about my adopted country. Right. Okay, all right. Can Port-au-Prince follow a similar transformation? Hey. That's interesting. And the next thing we're going to tackle is the U.S.-China trade war. Is this something that's becoming bigger? I cannot wait to talk about it. Right. I love that. And last but not least, Haitian men traveling for sex and promises of money. So there's a growing number of Haitian men from abroad engaging in transactional relationship with women in Haiti, offering financial support. It's stupid. Exploitation, or is this economic reality? Oh, but it's stupid. But anyway, that's for later. Yes. Eh bien, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons inviter Gogres Sarah. Gogres, monsieur Sarah, ensemble avec nous. À ce là, nous gagnons Jeff Lozama. Ah oui, madame Balmati. Jeff Lozama ensemble avec nous. Et puis nous gagnons his good friend, Dr. C'est Docteur Saint-Jean. Dr. Saint-Jean. C'est ça. You see, Madeleine Saint-Jean. You see? So, and it's a great pleasure having you guys tonight. Spécialement même Jeff, ensemble avec, juste au compte Dr. Saint-Jean bien. And then I'm really intrigued by just by his accomplishment, Yes. and we're gonna talk about it. To me, it's kind of great. Like, despite all these things that's going on in Haiti and all, for some reason, we always find a way for these people to look good somehow. You understand? So, à ce moment, nous allons parler d'un sujet très spécifique, especially the country that I love very much. I travel there every month.
And then I'm surprised when we had our last conversation, you mentioned, I said, well, that's my adopted place, man. What do you know about my country? But we're gonna talk about, and Stanley also, just like he loves Colombia, but indirectly, indirectly. More like it, more like it. So don't motion. And I believe Mano as well love Colombia. C'est haïtien, il pas pour le Yeah, Kalide, of course. But we are going to have a great conversation. And like I said before, I love the fact that you believe in something that I don't believe in, that I should have believing in. You understand? That's very strong. You understand? That is a very strong statement. And then I love that and I respect that. And every time that I have to listen to somebody like you, believe me, I'm flattered. You understand? To have you in the studio with us, and all of us can't wait to have a great conversation with you, where we talk about Colombia and Haiti, which we know that's very close to your heart, and let's get into it. So nous allons passer vidéo et avant nous commencer nous parle production de vidéo pour nous. Nous parler et nous OK. To garner steps for sustainable social cohesion, democratic governance, secure Colombia and Haiti, two proud and long-standing countries of the Americas, exchanging a mutual history for over 3 centuries. From a brotherhood among the founders of the respective countries, to music, entertainment, and more today. Social inequalities have fueled civil unrest and mass violence in both countries, significantly undermining each country's potential, resulting in fragile state conditions, exacerbating existing problems. Today, bolstered by locally led perseverance to build better and leveraging assistance from outside, Colombia hosts major regional and global tourism and innovation hubs such as Medellin, once dubbed the murder capital of the world in the 1990s. Haiti, Pearl of the Antilles. What lessons can she learn from emerging Caribbean sibling country Colombia on pathways to rebuild better from a fractured and polarized society to garner steps for sustainable social cohesion, democratic governance, security, stability, and inclusive economic growth? Join the conversation. Vámonos. Let's go. En avant. Oui, vámonos. Arriba. Jeff Lozama, welcome to Watch Anderson Show and the crew. And c'est tout un plaisir. It's such a pleasure. I watch your growth. I remember you back in the early 90s. And I admire the work that you've done in this community. I admire you for who you are, unapologetic person that you are. You stand your ground at all times. You speak your mind and you speak your heart at all times. Whether it ruffles some feathers, but a lot of feathers. But you're very passionate about what you do, and you believe in what you do. And your last statement speaks volume about who you are. And I appreciate you for that, and thank you for the opportunity to be on your show tonight, and with my very good friend, Dr. Gilbert Saint Jean. This short video that you just saw is his production. Dr. Saint Jean is a researcher, humble man. I mean, he doesn't Not really, too humble for very me. humble, but a man who understands the dynamic of Haiti, and especially when we talk about the Medellin Haiti model. When I
came to him because if I can set a little bit of a backdrop, Go ahead. how we got to where we are Yes. today. Last year, I went on a mission trip with Miami-Dade County. I sit on the board of the International Trade Consortium of Miami-Dade County. And with the Greater Miami Chamber of Commerce, with the Miami-Dade County Commission, we went on a business trip, on a mission trip. And we were there for two major reasons. One is also to solidify our relationship, Miami-Dade County, with Colombia. Colombia being one of the biggest trade partner of Miami. And if I can think, it's probably number one trade partner with Miami. And two, we went to Medellin on a fact-finding mission to understand how Medellin has become the tech and innovation capital of Latin America. Now, mind you that Miami is now getting into the tech world. Yeah. Miami is getting into the tech world. So it was important for us to go find out, especially when this has been done in such a short period of time. Yeah. So landing in Medellin, we were on an organized trip. Yeah. We had someone that led the trip for us. It's Rodrigo, Dr. Rodrigo, who is, he's not a doctor. Rodrigo is a professor at MIT graduate. This is a global individual, a guy who's done major projects around the world. So he was the one that led the mission. And the very first day we landed, he took us to Comuna 13, the place that you know well. Yeah. Comme Haïtien, l'arrivée dans Comuna 13, où est Solino, où est jalousie. Et pas ça, ouais? Oui. Et puis, Kounia nous commençait à attendre. We're learning the backdrop of Comuna 13. Yeah. We're learning how Comuna 13 was so detached from the rest of Medellin because that was the place where the cartel and the gangs had a grip on this whole area. Yeah. We learned how the folks in Comuna 13 had no access to services, no access to health, no access to anything because everything was centralized in downtown Medellin, and they couldn't get there because of the gangs having control of the area. So now we visit Comuna 13. Comuna 13 is the art district of Medellin. Yeah. It's the most visited area of Medellin. All right. This is it's basically the cash cow of Medellin. Yeah. That's where the money comes from Medellin. Yep. They receive about 2 million visitors a year in Comuna 13. Yeah. So, là, m'rive là, tant qu'on haïtien conséquent en cours, peut-être moins chaud. Yeah. Pour qui ça porte au prince dans l'état que li en là, et puis mais ça vient s'allier là après 20 ans. Yeah. L'homme vient apprendre que c'est transformation ça prend à peu près 20 ans pour le fait dans Medellin. Donc, dans pile l'autre bail que nous pourrons parler à soi pour expliquer et un peu de qui genre de transformation ça a fait, qui genre le fait arriver, mais le demander tout ou entendre de tout secteur dans la société. Tout secteur dans la société à mettre ensemble et avec et transformation commencer avec un petit bail simple. C'est innovation, technologie, entrepreneuriat. C'est ça le thé. C'est fait tout le monde entrer en bas, une logique, une idéologie que tout le monde croit là-dedans. Ça qui intrigue dans tout ça que nous avons parlé là et Woodchill, c'est que depuis 1999, l'initiative a été prise pour mettre changement ça, pour commencer à travailler sur changement ça. Groupe moun ça qui rencontre depuis en 1999 every first Friday of the month, and they still meet every first Friday of the month. So you're talking about over 25 years of flushing ideas of things that didn't work, of things that worked, and they all and it's just
it's a dynamic. It always changes, right? So I had the pleasure of meeting the architects behind this transformation. Rodrigo was one, but there were two young fellows, Elkin and Juan Pablo. They were the two guys really that were the catalysts behind the change. And I remember the 2 days I spent in Medellin. The whole time I just wanted to bring these guys to the side and say, guys, I'm from Haiti. I have problems right now. How can you guys help me in Haiti? How can we replicate this model in Haiti? Finally, I was able to have that conversation with them. And they said, Jeff, whenever you need us, we'll be there. And we can share our experience. We can share the lessons learned. Haiti is ready for change. So I had the opportunity at the Neon Conference in January to bring these guys down. We had a beautiful presentation with all three of them, Rodrigo, Elkin, and Juan Pablo. And of course, Gilbert, who has been to Medellin. Gilbert was in Medellin for a different purpose, but understood that he understood the dynamic, if I want to say. It was obvious. Yes, it was obvious, right? So pulling Gilbert into this whole thing, and Gilbert was like, Jeff, let's do it. So we on a mission. And that was how long ago? That was, when were you in Medellin? That was October or November 2024. And I was in Medellin in July of last year. So now from that point since then, okay. Now you believe, based dans ça que je voulais comprendre, ou believe que transition qui fait dans Medellin nan, que ou capable faire même transition ça tout en Haïti. But Medellin son côté chaque mois Medellin, point blank. Simple as that. Okay. Comme on a tressé au palais a, gen moun qui proche que bien avec qui habite là même malheureuse qui habite là. Okay. So therefore I'm happy to have that conversation with you for me to understand your mindset, because I understand clearly the Medellin, how they were able to make that change, and their mindset, their mentality, the way of thinking. I understand it clearly. Et mbaka etan to bumbral join Stanley on that topic as well, because I know this guy do a lot of research when it's come to Colombia. So we deep into Colombia. Now, how they tell you they did it? It's not an easy process. It's a lengthy process. Yes. Obviously. Mm-hmm. Okay. It didn't happen overnight. But they start how? They start by convening together over one idea. Right? Is that we want to change Colombia by bringing innovation and technology. Well, Medellin. Okay. And you can expound on that. Yep. Go ahead. So thank you, Jeff. Mm-hmm. And thank you, Mr. Rothschild, for the invitation to come on the show. So it took a couple of decades, at least. Okay. Okay. You saw in the video, Myrtle Capital of the World. It had that title, right? Now today it's Tourist Haven, right? Yes. People, remote workers, all of that comes with it. Like you said, you travel every month. Correct. Others, airport is full whenever you fly in and fly out. So that was a decade-long process of listening, right? Being able to identify what the needs of the people are. With that said, in Cominos Treces, there's a lot of social investment that was made, not just in that, neighborhood, that section of the city, but in other parts of the city overall. There was obviously a deliberate security plan that came with that, because as we know, to say the least, with Colombia, there was insurrection and any number of things going on at the same time. Right? So it wasn't just one thing happening
but it was several things happening simultaneously. Okay. And the Colombians, last but not least, made a decision to definitely working with partners like the U.S. and others to make the investment that they're going to change the narrative about their country. Okay. And so it's still an ongoing process that's happening now. Yeah. Yeah. So, I'm trying to understand, and because what I understand with that change, même moun qui était en dedans communauté a, they wanted that change. Of course. Tu vois côté mien avant. D'après sa story que you expliquez moi-même, bon, you have the search from the greatest people that mastermind it, but moi-même, une story pour juste qu'on y a moun qui habite dedans pour monter dans monde ça sous pas gain bon Jeff Winsou moun passe pas passer escalier moi même passer pas passer escalier passe pas monde non so monter dans so moun qui habite là yo c'est yo même and yo pas move. Mais Ochil, c'était premier acteur qui était inclus dans le changement. C'est premier acteur qui était inclus dans le changement, c'est moun sa yo. D'ailleurs, Rodrigo que n'a parlé là, qui c'est un monde qui te travaille avec MIT. MIT a un programme de distribution de laptops que tu as fait à travers le monde, surtout dans zone défavorisée. Et pas zone défavorisée, non, zone côté qui te gagne peut-être côté de l'infriction ou bien guerre. Yeah. Par exemple, dans zone Pakistan avec India, qui toujours une friction, tu as un programme comme ça que monsieur te fait. Parce que une étude qui était faite dans MIT qui t'a prouvé que si on montre un petit monde à 4 ans qui Jean pour le code, on va changer façon que le penser. On va changer façon que le penser. Donc et Jean yo fait là leur fait distribution de laptop ça yo utilisé force armée ou bien force la police yo traîne yo d'abord yo même puis yo ka établi confiance entre force avec population, c'est yo utilisé pour faire distribution. Un cadeau. C'est même ça que t'es fait dans la communauté. Et une image tout, malheureusement pas gain avant te montrer que dans la distribution ça que t'as fait là, c'est comme ça t'es fait. Donc, au songez parce que c'est un cartel. C'est une friction entre cartel, une guerre entre cartel avec l'armée. Donc, pour yo joindre pour population venir joindre comme si vous t'a dit confiance ça avec c'est comme ça a été utilisé l'armée et puis l'armée lui-même il commencer à entrer dans salle de classe, il commencer à passer timonio et qui j'ai pu utiliser et ordinateur là et premier plus grande école qui était construit dans Medellín c'est dans là il fait plus grande école. Ça veut dire que yo commencé changement dehors et puis les moun yo ça qu'a fait dehors dit pas rater ça non parce que pas besoin ça dans mes cartels là même si sauver bon mal impression de cas participer dans t-shirt pas mal plus loin avant ou même ou saute parler l'argent monter ou grimper monde dans l'eau aller ou escalier roulant que vous mettez ou téléphérique que vous mettez tout ça t'es dans plan tout téléphérique que vous mettez c'est mettre téléphérique là d'abord parce que il était qu'on prend mon 2 heures temps et demi pour arriver à la ville donc pour te créer accès beaucoup plus rapide pour moun yo prend téléphérique construit téléphérique là et puis pas câble là et puis avec même 4 câbles ça on prend le tout on monte en bus donc c'est même système ça yo pas accès pour quitter zone là pour le 4 pour venir apprendre mais ça plus important tout Rothschild yo inclut secteur académia dans tout changement université yo fait partie de changement. Université impliquée dans le changement. C'est ça fait qu'on y a dans Medellín au point de vue alphabétisation. 98% moun yo alphabet. Bon. Excusez-moi, peut-être de soit dire très intéressant sur parler mais mon question pour comme cause avec moun yo qui était orchestré mouvement et dans fait mouvement ça, je crois que est-ce que la police lui-même dans zone ça ou bien dans pays ça est-ce que le gouvernement take care de la police là? Donc, on prend soin de l'armée ou de la police là? Bon, c'est sûr que la police, comme nous, avec tout le secteur honnête, est intégré dans le mouvement.
Donc, tout le monde a un sens d'appartenance qui devient exister. Je fais demander ça parce que en Haïti, par exemple, il y a des gens qui proches qui dans la police et il y a des gens qui reconnaissent qui est directeur de la police. OK? But the thing is that ou pas capable d'essayer de faire un changement ou bien community policing, like you were saying, ou bien police pour interagir avec public et communauté pour capable établir chose là si que police ça yo même yo pas que yo même they're not being taken care of. But that's my next question because kounya la moun yo bien comprendre qui sorte where et qui sorte manifester dans sorte where. Parce que moi-même, je définitivement, même si vous ne faites pas de travail, si vous juste faire travail, si c'est une bagage que moi marqué, et que like I said, vous ne pouvez pas comprendre que je m'admire le travail qu'on fait. Et ça, ça me dit là, parce que moi-même, ce n'est pas encore un livre là-dedans même. But every time je regarde, je comme des gars dit, une fondation depuis maman te fait, et pour même, une fondation, continue ensemble avec, ou éduquer les gens, juste dans le bois que les gens ne penser. Moi-même, dernière femme de qu'on dans bois ça, elle aime qu'on aime lever dans témoin Jéhovah tout petit. C'est l'aime de qu'on a prêcher dans bois Tomaso, tout côté ça marcher avec Bible et ça samedi là tout petit maman m'a mené prêcher en tant que témoin Jéhovah marcher prêcher malheureux. So this is bois ça c'est ça c'est depuis petit de qu'on là. Mais de finir de payer ça, me dit pas comme tout d'un côté qu'on son corps. So but ou même moi que ou continuer ça que maman t'es commencé à et you guys make it big. C'est peut-être ça me believe que ou pensez que transition ça qui non mais you know pensez que le qu'a fait en Haïti parce que apparemment ou ensemble avec ou éduquer tout. Et ça me dit, you see, I follow you. I see your passion. But question me pour et m'a parler de pour répondre. Haïti est là à base. Nous pas bailler tête nous mentir. Mentalité colombienne avec mentalité haïtienne, c'est deux mentalités complètement différentes. Par exemple, pile haïtien qui même chante moi même avant. Pour jusqu'à ce que nous même pas ici parce que j'aime tellement une idéologie complètement tellement raï façon haïtien. That's a strong word. Yes. Tellement raï mentalité haïtienne parce que si m'pa raïl La bambayou. Li kan bayou. C'est comme des cadeaux on nèg, c'est comme des cadeaux cap servi bon Dieu, mais il pense c'est comme des cadeaux pas ka pécher. Et puis il laisse on le pécher parce qu'on pense on pas ka pécher. So therefore moi c'est comme des cadeaux médaille ici directement en pile. Ou même ou aider directement. And I'm surprised you're still alive. On est venu en bois Haïti, moi pas Haïti, moun c'est si pas Haïti, moun c'est là. Parce que moi même ça fait me parler comme ça. Parce que expérience pas avec expérience sport en tant que moi même yes, me fait en Haïti, me fait global je me lever pas cette date. Me quitte Haïti même de 14 ans. Expérience pas non côté me lever Haïti avec expérience sport il doit complètement différent. Et ça me dit là et peut-être ça moi même me rejoindre nous. Qu'on y a la question que vous qui j'en où est mentalité que colombien gagnant avec mentalité haïtien gagnant qui j'en pense que changement ça lui même n'est pas fait m'a dit impossible non mais qui j'en même ou pense OK qui j'en bon m'deka dit question ça pour tout docteur Saint-Jean qui j'en nous elle qui j'en nous va le faire qui j'en va commencer. You want to take this on first because I Go ahead. Yeah, non, là, printemps. Mais qui j'en va commencer? Avec leadership. Qui leadership? Avec volonté. Il y a des exemples que vous pouvez appliquer. C'est pas comme si, exemple, Colombie, vous pouvez copier le 100%. Ouais. Mais il y a des exemples en Haïti qu'on a battu sous les qui a marché de la même façon que Colombie ont fait avec. Mais encore, la prend temps, la prend investissement, la prend l'argent tout, et puis la prend patience.
C'est jamais Haïti ou regarder vous non mais capable là. Oh, je comprends ça. Nous capable nous capable Port-au-Prince. Port-au-Prince n'est pas Haïti. Et on se pose une question là et tout ça se parler là au chill. Moi-même crois que nous avons pile talent en Haïti qui existait jusqu'à présent. Et moi-même, moi reconnais ça personnellement parce que m'impliqué en pile en Haïti, m'a travaillé avec un pile talent. En pile talent, m'a parlé en pile talent, oui, D'accord. Donc, ça qui arrive, nous étions focus sur le problème Port-au-Prince là et n'oublier que nous gagnons tout un reste pays. Mettons que pays Port-au-Prince c'est 4 millions d'habitants, nous oublions qu'il reste 8 millions. Et d'ailleurs, 4 millions sont fraction là-dedans. C'est cap théoriser pays. Hein? Et puis nous focus sur fraction ça seulement. En termes de mentalité, je crois que majorité haïtien veut changement. Okay. À 99% haïtiens veulent changement. Moi, rencontré des jeunes en Haïti. Moi, un jeune coordonnateur qui travaille pour moi en Haïti, Rothschild. 27 ans d'âge, au CAE, comme douteux, je suis toute ressource pour le cas travail bien. Le Biden, mouvement Biden, a fait commencer Biden. Moi-même, je prends devant. You know what they call the preemption, parce que je connais que Biden, chaud tout le monde a Biden. Moi, monsieur me dit, monsieur, est-ce que vous voulez m'appliquer pour vous? Parce que je connais éventuellement, monsieur a vu une côté pour ça. Monsieur dit, monsieur il papi, monsieur dit papi non, ça pas intéressé non parce que je fais partie de changement qu'on a fait en Haïti. SD. Il y a plusieurs, il y a pile comme ça. Ça crive nous tellement focus, nous tellement regarder nouvelles négatives comme sur Haïti seulement. Regardez ça qu'a fait dans le nord d'Haïti. Dans le nord d'Haïti en termes de développement économique, en termes de développement culturel, en termes de comme si tout le travail qu'a fait semaine ça là, il fait monter un plan d'incinération, de traitement d'ordures et dans le nord. Au CAE, fait nous fait un port et dans celle du sud. Nous fait et statut international nous dans l'aéroport nous là. Nous avons un jeune au CAE qui a construit un building, un hardware store with a $5 million investment. We do have potential en Haïti. Nous avons un potentiel en Haïti, Rothschild. Nous pas qu'à négliger moun sa yo qui travaille dur en Haïti. Nous pas qu'à chita dans barbecue seulement. Barbecue sont terroristes que li en traité monsieur comme un terroriste. On regarde moun qui travaille, moun qui fait progrès chaque jour, moun qui levé, qui investi dans l'éducation petite chaque jour. L'on prend dans province, dans la province pour comprendre valeur Haïti. So, well, let me make a comment. So I know that you stated that there's a high percentage of the people who want this change because they need to be receptive. It will also take strong, capable leadership. Do you have a team in place that you can see that can join this initiative and push for this transformation? Honestly, I don't have a team in place. I'm looking for you to believe in that change. I'm looking for Rothschild to believe in that change. I'm looking for people to sit around the table and let's discuss that change. The problem is that we're always looking for a leader. Et pas ça? Toujours chercher un leader. Let's not let the leader be given to us. Entre nous, nous avons décidé les leaders. Vous comprenez? Et tu as un bishop Grégory Toussaint qui te dit entre vision, entre hope et action, supposé qu'on vision. Entre hope et action, supposé qu'on vision. Il faut une vision. Il faut qu'on côté de aller. Mais c'est vision ça. Moi, je ne parle pas, mais je ne parle pas pour Haïti, non? C'est pour Port-au-Prince. Parce que c'est pour Port-au-Prince, moi, modèle ça. Et ça dit, docteur et ces gens. What do you say? Apprendre leçon, bonne volonté, j'aime dire là. Et puis bâtir en base de sécurité, assez sécurité.
pour qu'il y ait une renaissance dans Port-au-Prince. Voilà. Stanley, est-ce qu'on a une question, Stanley, pour Dr. Serge ensemble avec Jeff Lozama? Well, I think geographically, if you think about Comuna Treces, right? Medellin is not the capital of Colombia. So what you need in the country is stability within the government, so you can actually implement things that can work and give it enough time so you can see the fruit of your labor. But in Haiti, we're talking about barbecue. These guys are sitting in the capital, right? And this is where the government of this country sits, and this is where the country is being ran from. So now the thing is that, do we move the brain power, the organization, the government of our country out of Port-au-Prince, so we can find some type of stability with our government, so we can actually start from there? So when I think of it that way, right, and we're talking about two different countries, but what are you guys' thoughts on the fact that what's happening is happening in the capital of our country, and our government is completely unstable. Our police cannot police the people, right? There's no policing going on. They're trying to maintain what they can, what's happening, but they're doing a very poor job at doing it. So what are your thoughts on the fact that this is happening in our capital, and this was away from the capital of Colombia? Stanley, I appreciate the question, and I can say that whether it is in the capital, whether it's outside of the capital, the problem remains a gang issue. The problem remains a cartel issue when we talked about Medellin, right? And that same problem could have been in Cartagena. You understand? And it would have been seen. It would have been, it would take a critical mass of people who understands the need to come up with solution to a problem. We're not saying that this thing would happen overnight in Haiti, in Port-au-Prince. We just want to say, let's come up with a fresh ideas. Let's come up with an idea. After the earthquake in 2010, we thought that Haiti was going to go through this major change, right? And we even thought that Rwanda was a good model, right? The genocide in Rwanda, we compared that to the natural disaster of Haiti with the earthquake, life lost, many lives lost. So but again, we were resting on a leader to take us there. But it has to be us. It has to be the people. Yeah, I understand. Yeah. And now, let's say you have a leader that is here in the United States, and they're ready to do this, and they're ready to take upon the job, going out there and start doing what they need to do. Now, I mean, he's putting his life, everybody's putting their lives in danger, right? Because you have a leader, and with leader, you need volunteers, and you need people to invest and people to believe and go and execute. So now, putting boots on the ground in Haiti for any type of movement at this moment is a very dangerous endeavor. So that was kind of my point. It's just, how do we go past that? Because we need security first, then for everything else to flourish. So a little bit earlier, we were talking about, thank you for the question. So it's an ongoing discussion. So it needs to be a comprehensive plan, just like what the Colombians did. It wasn't one, they weren't isolated. The different sectors addressing the problems, they weren't in silos. It was comprehensive. As Walshield said, I think there was a confidence that had to be built in the general population, right, of what the greater plan is. And so generally speaking, that's how it tends to work to address these kind of issues wherever you are, right? So the Medellin model is not, again, 100% you copy it exactly, word for word what they did, but nonetheless, what are the applicable lessons that you can pick up from that, right? So I guess if they can do it, we can do it. Of course. Of course. Maybe different strategies, but it has to adapt. It has to adapt to your
different Yes. strategies. You're right. Right. Because they are Right. different, we are two different people. It has to adapt to your country. It has to adapt to your culture. It has to adapt to. I cannot wait to hear what Mano have to say. I thought I was gonna be the erratic, but Mano, go ahead. What do you think about the two gentlemen here and their belief? Guys, I don't think anybody here, I mean, besides you guys on the show, is more Haitian than me. I don't think anybody on that show, I mean, besides the producers and stuff in the back, but I'm talking about the front line. I don't think anybody on that show got more to lose if, with the situation in Haiti, and those guys, they after me all the time. But in all honesty, I think the biggest issue that we have is the way we think. I'm going to give you a simple example how Haiti can just, take over your mind, right? Lemda Haiti, right? Every day we got no power. So we got no power, and I'm like, okay, I get used to it. So no power, that's why I do everything. Do you know the day I have power, I feel weird. I don't even know what to do. So my point to that is the mentality, I think it's what we're going to have to go for. Because at the end of the day, I don't even know if it's like, I will say 80%, but that's being generous. I don't even think 80% of Haitian, I'm not talking about know how to read, but can even do logic. Things like don't cross the street, like it's a stop sign. I mean, that's where the biggest battle is. So you can't even, it's some of those people, like, they don't have money for food, but they'll be mad if you don't give them carnival. So the problem is you're going to have to save those people for themselves before you can even save the country. And the other thing is, Haiti bagen bourgeois, every single people in that government got some kind of affiliation with those gangs. So think about how hard that would be. In Colombia, the judge was doing the judge duty. That's why they were blowing them up, but they keep moving forward. You understand? Those people were willing to die because they kill many judges, they kill many police, but they keep pushing. We do not have that mentality. So for me, that's the biggest issue. So how are you gonna tell those people to rally around one goal? You see what I mean? So I appreciate everything you do. It's not like I don't believe in it, but I don't even see how that is possible because, like I said, those people, they like, I think like a 3-year-old here got more even common sense than Don't do that, man. what we're dealing with. So I think one of the things that you guys stated is that we need people to believe that it's possible, right? It is possible. If we have security on the ground, right, and enforcement, so whether the people are accepting it or not, but things are being enforced, and instead of killing us, we do things to you guys to understand that this initiative is going to move forward. Do you think that would be something good, controlling the people into believing this initiative? If I wouldn't use the word control, but I understand where you're coming from. Okay. Yes. I think you asked a question, though, I guess, but if I can add quickly, and I think that's the reason why it's a 20, 25, 50-year plan. Thank you very much. Because That's exactly yes, thank you. Yeah, exactly. Mhm. You need to, so now, let's say we can say, okay, the people that are dealing right now in the country that are within a certain age, that might be a loss. All right, so we're going to write them off. We're going to write them off. So now our youth, there's two things that needs to happen for our youth. It's, education, knowledge, right? Understanding of things around them, and understanding of the world, and progress and pure education, right? And then prosperity, right? Hope, right? Something to look forward to. Right, where they can actually rally around that and say, hey, if I do the work here, if I do the time here, right, I can see where I can go in the future. And now I bring that to where I'm from, and we continue to multiply the process. And I think that's the way it should be. But
really now I think one of the major focus for Haiti is its peace and its safety, because nothing can thrive without having peace and safety, and you cannot get investment, right? Either intellectual investment or capital investment in a country that has no peace. Okay. I So agree. that was kind of like my point. Like, believe me, I'm not being negative. And I know it will be like a You sure you're not? 25. No, like a 24. Trust me, those guys, you might think so, but those guys will tell you. So because I know you gotta be like a 25 to 50 years, like, because this change. Remember, I was telling you guys, me, everybody that have a perception or some type of resentment is because they've been through something. Do you understand? Pourquoi je me côté haïtien Abdou Haïti bon? Et puis moi-même qui connais que pays ça me dit oh, m'a compris. Est-ce que vous avez parlé de mes pays avec? So de là étant, moi-même avec Michel nous avons une grande différence d'idéologie. Parce que Michel me dit Haïti bon, et moi-même je ne peux pas. So, when I kill your man, shit, I find out some guys in It's not, Anderson, it's not for me and you. It's for like the 4-year-old, the 5 years old. That's where we need to start, because we're gonna squash us. I'm already too old. Once you pass 40, you're pushing 45, you're over. We done. Now, yours guys are talking about 4, 5, 10-year-old kids who's coming in. That's where the change gotta come from. My last question because I think now the education of those kids are being done by the gang, right? Exactly. So we need to change that. So thank you, Stanley. Thank you, Stanley. This is exactly what we're talking about. And that was my last question to you, Jeff. That's my last question to you, Jeff. What is, and same thing for you guys, so we can close this chapter. What is the layout plan? Kounyala, ou même ensemble avec Dr. Saint-Jean. Sou qui ça notre travail Kounyala? Yes, I know you have the other thing, other project that you do. Sou, est-ce que son bagay n'a travail sur lui là, dans un moment là? Mon cher, ça m'a travaillé sur lui, c'est propager l'idée. Ah, ok. Propager l'idée. Ou même, ou al Medellin tout le temps. Yeah. Well, there are over 500 multinational. Over 500 multinational companies have invested in Medellin in the last few years. You know, companies like Allianz Travel, the people that does your travel insurance. Yeah. They're based in Medellin now. Yeah. Upwork, based in Medellin now. So this is the result of this whole transformation that happened. Yeah. Qui a attiré type de compagnie ça qui viennent joindre yo jeune ressources humaines tellement préparées. Yes, correct. Yes. Tellement préparées. Yes. Parce que travail qui était fait pendant 20 ans, c'est investi dans petit monde ça yo. Arrivé dans Medellin, I sit in front of a presentation. I've got 24-year-olds that's standing in front of me doing presentation, and you just blow your mind. Yeah. They're so intelligent. Yeah. And that's the result of the 20-year transformation. Yeah. These kids were 4 years old. So you guys, the simple answer of it is you guys now, and phase de campagne, son campagne que n'a fait, son campagne que n'a fait, ça n'a dit tout, nous t'a aimé que moun qui pral Medellin aller avec une autre mentalité. Même l'on pral dans mentalité comme haïtien américain, ou pral aller à la mentalité de visite là, aller essayer comprendre ça que peut fait dans Medellin pour ouais possibilité ça que le café la caou. So guys, we should go back there soon. Yes. I don't know. I know your reasons. I hope it's for the reason of what I'm talking about. We just gotta go there. I want to change in it. But Dr. Saint-Jean, okay, Dr. Saint-Jean with Haiti Renewal Alliance, which is an organization based out of Washington, they're preparing a mission trip
for Haitian, I mean, not just Haitian Americans Yeah. to go to Medellin to go and learn and get understand the backdrop, Yeah. the context. Okay. You understand? So of what the transformation right. was all about. Well, that was definitely interesting. That was Maybe very I'll take the trip with you guys. We Thank want to you, say thank guys. you for Thank you coming so out much. tonight It's my and pleasure. and definitely Merci having this discussion. So we are going to. Any Can I final- just say Sure. thank you again to Woodshid. Woodshid, Thank you. I Thank to you. appreciate you Mhm. and the whole entire team. Lulu, it's a pleasure to meet you. Likewise. Stanley, Richard, and TKP. What Mano. up, et tout le plaisir et Frankie qui sous ta technique là, merci en pile pour accueil là et merci du fait que nous permettre nous c'est premier Anytime. côté. Anytime. Alors c'est premier plateforme qui permet nous parler de mouvement Nice. Medellin. And I Oh, it's appreciate an that. honor. It's It's an an honor. honor. Yes. And then, guys, Yes. to be honest, don't. I mean, yeah, I guess you Keep can pushing. reach out, keep pushing, and if you guys need anything, Whatever feel you free need. to reach out, We'll whatever you need. We'll exchange Will do. communication so we can Well, stay in touch. Like I said, you guys are welcome to the show anytime. It's where Samdula, and then there's one thing about there's no hypocrisy behind it. You guys welcome Especially anytime. Like I said, Stugan, c'est ça là que Medellin là donne. You're coming? I'm always You're already going to there. be down there, right? I'm always there, man. Okay. I want to go. Yeah. Count me. I can say I live Me there, for man. two. I have a home Pour over there, aller everything. pour apprendre pour Yeah, pas I faire have a partie home du there. changement. Pour faire partie du changement. Me plus Eh? one. We Nous aller. aller. moi-même déjà connais, I'm Me part plus of the one, change. we aller. I have to go. I want to change for Haiti. Eh ben, okay. All right. So we are going to go ahead and take a break before we move on to the other subjects. Well, I like to invite our guests to probably stick around for the next topic. I know we're Well, going to if talk they about can, some of the tariffs. If time permits, I like to have them for. I see some very bright and intelligent men in the room with us. I like to get their opinion on it if they can stay. All right. Sounds good. Okay, I agree. All You guys have a moment to spare? Yeah, for Okay, sure. good. Yeah, You- because you you see, you don't waste. I may have to bounce. No, but it's like 5 minutes. Don't worry. This won't take long. The subject we're going to talk about basically is about the tariffs, things like that. So just Yeah, and then we can break after that. then after that, you guys can like. No, can we break? You get. All right. Producer, la continue pour ça ou bien? Go to the next subject. Okay, so we're going to go ahead and move on. Yes, let's move on. So let's go now. Go ahead, Lulu. Okay, no, we already know what the topic is. So U.S. and China trade war, is it becoming something bigger? So with China warning the U.S. that it will fight to the end in any war, trade or otherwise. So this tension is escalating, right? I mean, okay, my just as a businessman, you have to understand something. Et then même États-Unis tout, ils comprennent situation. Et m'pas quoi ça y a fait la qu'on a supposé faire depuis longtemps. Nice too late. Opinion pas. Raison pour laquelle il too late because regardless et n'a pas de conséquences là. Quel que soit expert d'où ça, a trade war right now with China not gonna go well for anybody. Don't get me wrong. Usually, United States used to do things where it's only affect the opposite side. Now things change because we spent so many years in that they don't group the neg. That's how when what we do is we plan 10 years ahead. That's what we do in our discussion. The United States of America spent so many years doing what? Spending money. They're spending money to have control. With money, they're spending money to grip power. Now, China was doing something different. China was spending money not to control the world. They were making money to do what? To build themselves up.
to make themselves dispensable. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que yo perdu plus de sous bien regarder beaucoup depuis me fait. M'poko jamais de China dans guerre avec aucun pays. Meaning that yo t'a préparé tête yo d'une façon pour capable de dire ou et sur le plan géopolitique pour capable arriver dans point côté un pile monde dépend de yo. M'ba l'expliquer on bagay bien. Un pile monde take lightly. Pas oublier États-Unis bon époque start a movement when it's come to pollution. Depuis ces compagnies qui ont rapport avec pollution, guess what they did? They shipped them to China. This is how majority of the factory end up in building things where in China. Two reasons. Pollution, and the first reason was pollution. It was not economy. The second reason become the labor part. Because inside the United States of America, there's a packet law that have developed, loi de l'homme, labor work, labor this, labor that. All these things cannot, the unions, all these things cannot work. The way that the country was developed cannot work. So guess what they did? They shipped everything to China. China, lui-même qui sont pays communistes, and they so poor back in the days, and then qu'est-ce ça fait? They take all the pollution companies, you build all those factories, right? Et puis encore tout qu'est-ce ça fait? Remember, now for you to build, you have to bring what? The technology for them to build. So they spend all these years, non seulement ils have built pour, they sacrifice their life too. Non seulement ils have built pour, guess what they do? They smart people. L'on paraît ensemble avec un blueprint, they make yours, and they make theirs. And that's the reason c'est peut-être sortir de tout le monde a dit toute la semaine journée que, hey, y'a pas qu'à avoir différence entre original ensemble avec copie. Even the communication company Huawei that you see today. Huawei is making, when I call it the China, Huawei is the one making the screen, the camera for iPhone. So you see, Gombaga ne so pou moun pour apprendre dans la vie. Make sure ou toujours mettre tête en position côté m'te kadou of value. Quel que soit kounya là, quel que soit ça Trump a essayé faire, trying to go to war with a trade war with Canada, Mexico, China, the world change. Technology change the world. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou pas capable s'ouvrir avancer peut-être pas ou pas qu'à détruire l'autre encore. Ou pas qu'à détruire l'autre encore. And another part of it is, and en pile moun pas qu'à comprendre ensemble avec tarif là, the tariff don't really have to do with something that a trade deficit ou bien an actual war, something that they want to have. The main reason people don't understand they trying to bring the tariff, major problem Trump gain is taxes. Trump wish they take eliminate IRS by tomorrow. Okay? Meaning that back in the days, tariff, c'est comme ça tarif de compte que payer. Back in the days when you were working, there was no income tax. L'autre travail touche à gouvernement pour chou. So c'est tarif qui te compte take care the government. Now government become so big, tarif pas qu'à faire encore. So kounya la, fuck up people go. So na ide pa yo, the administration, si on mette tarif c'est taxe, au lieu de taxe la vin sous directement, yo prend tarif la dans produit ya. Et puis kounya la, ou même ou travail ou toucher tout kobou, ou bien 10 millions dans taxe ou. Kounya la, puisque tarif là, c'est dans produit allié, sou pas ka acheter bouteille de l'eau, pas acheter le pas boire. Sou pas ka offre machine dans taxe qui sous machine nan, ou pas ka offre pas acheter. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou pas payer taxe qu'on can afford. But right now, we not paying taxes that we can afford. We cannot afford taxes, but we all paying the taxes. Ou fin travail, yo get ou payer taxe sans payer chèque là. Quand fin pour payer chèque là, ba de temps arrivé là ka ou fin changer,
ou va la chomper, yo charge une taxe. Ça veut dire que by the time ou fin dépenser paycheck 60% aller dans taxe. So you have to understand before you can understand what's going on, you have to understand the mindset behind it. But at the end of the day, it's to me as a businessman, I don't think it can work. Parce que China est arrivé dans point qu'on a là, et puis je monde arrivé à cause de technologie qu'on a là, pas dans quel pays qui can make it pour continuer encore. Everybody have to be connected. You don't have a choice. So, et peut-être ça, I mean, et pas qu'on a là, they just delay 30 days. They just delay another 30 days. If they know it was really something that they really can do, why they delay? You understand? That's my point of view when it's come to that. I don't know what the guests think. Wow, it's a polarized subject, and we live in a country, in a consuming country. You know, if you look at what Shield now, what Shield is say Italian, Italian sweet, net la. Et ou même. C'est où? Donc, vous me parlez, c'est Italien, là. Mais si on prend studio ça là, tout équipement que nous avons gardé là, en majorité, c'est la Chine que vous faites. Et tant que Rothschild dit très bien, toute raison ça fait que vous faites la Chine là, c'est parce que c'est un avantage investisseur américain. Donc, Kounia, c'est conséquence ça que nous avons payé. Pour moi, tarif là, c'est un gros problème. Et nous commençons à sentir déjà. Et nous, ouais, Jean-Marché Boursier réagit à tarif là dans 2 jours que se passent là. Au moment que monsieur a annoncé le nous font chute dans le stock market là, du fait que monsieur a annoncé que li pral retarder jusqu'à un mois d'avril, 30 days, ouais, nous avons remonté dans le marché boursier encore. Donc, nous ouais que système économique là, pas quoi dans tarif là. Et système économique là, pas quoi dans tarif là. Donc, mais encore tout, gagner un déficit dans le trade law. There's a trade deficit que nous, we have to agree that is happening. We have to balance. We have to balance. There's a trade deficit. There's a trade deficit. But I don't think the tariff is going to be what is going to, I mean, to target. I mean, with those numbers are just way too high. Yeah. And it's going to have a direct impact on us as consumers. Yeah. You know, même dans produit local nous commence à sentir l'inflation commence à augmenter I mean plus que nous et monsieur avant de quitter et in consumer products we're going to see it. It's going to be, you know, moins n'importe fenêtre. You know, there was this dump. China is smart now. China is dumping product around the world now. Dumping, you know, very cheap product around the world. Yeah. Okay. Yeah. To undermining everyone else and dumping cheap product around the world. That needs to be corrected. That needs to be corrected. But when you look at the tariff on aluminum and steel that they were talking about, it's just going to make life. I mean, construction, for example, price of homes are just going to escalate, you know, making them, you know, exacerbate the problem that we have now. There is a huge demand for housing right now, huge demand for housing. You understand? So the China issue is one that is very delicate, I think. And I'm sure that this government is a very smart government, and they're gonna have to go back to the drawing board and try to figure this out. All right, thank you. So Stanley and Mono, if you guys have something to say before we move on to the break, any comments on this topic?
I think it's been said. I Yeah. think Anderson had a great point, but I think it has to be fair. It had to be, and most people are talking about balancing it, and I don't think it can be equal because not every economy are created equal. But I think it should be fair, because the idea that somebody can actually come in and dump good in the United States with no tariffs on it, but now they don't want to accept any goods from the United States. Some country actually block our goods or maybe put 4 times the tariff on it. Meanwhile, they get an opportunity to come and play as they please here in the United States. So it should be balanced. It should be fair, and that doesn't have to be equal. But I think that's my stance on it. Well, I can see what you're talking about, but when you have China got the upper hand and China knows they got the upper hand, I think what pissed them off the most is because obviously our government tried to attack them on every single point, even on the Panama Canal. They went everywhere to try to technically block them. I think that's what they just say, okay, so if you need a war, we're going to make it. And like Anderson was saying, China, since I've been born, I never know they've been to war recently, right? So we've been to between Iraq, Afghanistan, we've been spending money, like he says, for those control. I don't think we can afford anything from, sanction or anything from China. Because like I said, those people over there, they different mentality than us. Nous même for nous à l'aise, for nous mettre heat, for nous bailler. Their people can live in any kind of situation. You see what I mean? Like, they work in factories 10, 12 hours a day. We cannot do that. So, Américains, depuis le noir, comment c'est fait 2 semaines, ni well, d'abord 2 gallons de l'eau, son gallon et demi la boire. Next thing you know, it's going to be a suicide mission. On va pas 2 moun capable capturer tête. And we're getting rid of the immigrants. So I don't think, not only, now they don't even have cheap labor. So I don't know what they're doing, but like you said, they're very smart. I think they overthink something, or they didn't think about some stuff, but they need to do a lot. But I think at the end, we are gonna have to make the concession for now. Well, the only thing is that Trump doesn't have to worry about getting reelected, but if the Republican Party wants to stay in power, you cannot have inflation the way it's been in the last couple of years, and now you slap tariffs on it, right? The consumer just not going to be happy about it, and it's going to show in the polls. All right. So thank you so much. Globalization versus protectionism. It's gonna have to figure it out. Yeah. Okay. All right. Well said. All right. So as the days unfold, we'll see what's going to happen. But thank you so much again for being our guest today. Thank you, guys. Thank you. We Thanks appreciate it. And you guys welcome Thank anytime. you so much. Welcome Thank you, guys. anytime. Thank you. All right. Anytime, Jeff. We're gonna go ahead. This show gonna be the main platform for the Haiti movement now. You say that every week. All But right. that's good. That's good. We're gonna go ahead and move forward and then take a break. Exactement. We'll take a break. We'll be right back, mesdames et messieurs. Nous get more topic for you guys to discuss. We'll be right back. Is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kirch Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your tax dollars are spent wisely. Endorsed by the Fraternal Order of Police and the professional firefighters of Miramar, Kirch has the Miramar is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kirch Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your Miramar. Hey everyone, this is Washington Anderson. If you are enjoying our show, our videos, hey everyone, this is Washington, subscribe and share. Thank you. Hey everyone, this is Washington Anderson. If you are enjoying our show, our videos, please remember to like, subscribe and share. Thank you. Hey everyone, this is Washington Anderson. If you are enjoying our show, our videos, please remember to like, subscribe and share. Thank you. Hey everyone, this is Washington Anderson. If you are enjoying our show, our videos,
videos. Please remember, this is like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Worship Anderson. If you're enjoying our show, our videos, please remember, this is like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Worship Anderson. If you're enjoying our show, our videos, please remember, this is like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Worship Anderson. If you're enjoying our show, our videos, please remember, this is like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Worship Anderson. If you're enjoying our show, our videos, please remember, this is like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Worship Anderson. Miramar is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kurt Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your tax dollars are spent wisely. Endorsed by the Fraternal Order of Police and the professional firefighters of Miramar, Kurt has the experience and integrity to lead. Vote Kurt Kanzi for City Commissioner, seat 4 on March 11, 2025. Vote Kurt Kanzi for City Commissioner, seat 4 on March 11, 2025. Miramar is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kurt Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your tax dollars are spent wisely. Endorsed by the Fraternal Order of Police and the professional firefighters of Miramar, Kurt has the experience and integrity to lead. Vote Kurt Kanzi for City Commissioner, seat 4 on March 11, 2025. I'm Daphne Gonzalez. Please vote for my husband. Please vote for our dad! Miramar is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kurt Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your tax dollars are spent wisely. Endorsed by the Fraternal Order of Police and the professional firefighters of Miramar, Kurt has the experience and integrity to lead. Vote Kurt Kanzi for City Commissioner, seat 4 on March 11, 2025. I'm Daphne Gonzalez. Please vote for my husband. Please vote for our dad! Miramar is our home, and it deserves leadership that reflects its diversity and vision. Kurt Kanzi, a proud Miramar resident for 28 years and attorney, is running to protect our neighborhoods and ensure your tax dollars are spent wisely. Endorsed by the Fraternal Order of Police and the professional firefighters of Miramar, Kurt has the experience and integrity to lead. Vote Kurt Kanzi for City Commissioner, seat 4 on March 11, 2025. I'm Daphne Gonzalez. Please vote for my husband. Please vote for our dad! Mesdames et messieurs, salutations encore une fois et welcome back to the Worship Anderson Show and the crew. Et nous allons aller entrer dans l'autre topic yo, in the other juicy topic. So Lulu, what is it? All right, so Lulu toujours gagné ba tête chargée la pote de ça lui-même. Comme ça, tout les ding ding. Haitian men from abroad engaging in transactional relationship with women in Haiti, and offering financial support. We know that this has been an issue, and is it only Haitian men, right? Well, and this has been an ongoing issue. Is it an issue? Is it, or is it building the economy? I mean, you can say it's something. Ok, retenez là. Bon, mais c'est comprendre. Pour qui ça, on nègre, ou vivre aux États-Unis, ok? Ou pas, ouais, qui côté pour aller prendre femme? Pour aller descendre Haïti pour aller prendre femme. C'est Haïti, yeah. Nèg la gen doit aimer femme haïtienne. Bon. Nèg la gen doit aimer, il doit pas aimer femme haïtienne diaspora. Nèg la gen doit aimer moi haïtienne. Haïtienne pour Dieu. Bon, bonne question. Qui ça qui fait on n'est pas qu'à Haïti aller dans femme? Bah imbécile net, bagay macaque, bagay bouki. Eh, moun ka fait là. Usually they have their family, their wives and everything already here in America. Et pas jouer Richard indirectement. Fais comme monsieur Fengay. C'est pas ça monsieur Fengay. Non, Richard même li gen chance. Et pas ni ta vu madame. Son transfert dans le pays. When ça, allez, si on va toilette ou monsieur Chitazuli, dis-le bonsoir. Là ça va de Richard dit oh dès que ça fait beau transfert papa. Non, monsieur, c'est madame bonsoir. Retirez madame bonsoir. Regardez. Monsieur attendez. Casquette s'il vous plaît. Monsieur attendez.
Casquette aide. Ou comme la cherche, oui. Mba casquette je dis à Ekepi. Mano, Mano, ou comme Bon, Mano, ça cherche comme le madame ni. Loulou, C'est une femme de tête, oui, c'est tellement fatigué. Même quand elle finit pour comme elle oublié comme. But anyway, but let's be serious, guys. Right. Let's be serious. I guess we know it. I mean, like, women, majority men, we're stupid. Okay? Because we never train properly how to deal with women. Okay? Okay. We use our heart instead of our brain. Until we start getting older and wiser and victimized. This is when we say getting lower and lower. Now this is us say, oops, our heart is our traitor, is our enemy. And then as we're getting older, we start using our brain. Then we make decisions that make sense when it's come to women. And it's not a men and women thing. It's a people thing. Again, on est pour Haïti. Ou boy ici a. Ou pour une femme Haïti. 95% pas jamais ici. Yeah, but are they doing this from the heart, or it's a transaction to them, right? Because a lot of them that are doing it, they have wives, they have children here already. So it's not about, oh, I care for you and I want to spend on you. Non, il y a un paquet de qui en Haïti quand j'ai chez madame qui vient prendre madame qui vient entrer ici. En pile, mais les tout va fin ça donc mesdames yo gen papier, mesdames yo bien établi, yo gen ta comprendre le système américain. Le plus souvent ça qu'on rive, dit ah nèg ça c'est pas nèg ça qui me dormi rêver parce que gen des nèg qui vont quitter Haïti. Nèg yo quitter Haïti, yo une femme qui te kon rêver de lui. Il y a le travail aux États-Unis pour qu'a accompli, pour qu'a retourner venir chercher femme ça. Ouais, mais là où on a une femme ça retirer l'environnement haïtien ou venir prendre mettre l'environnement États-Unis. Ouais, mais et nèg yo toujours bon et quel que soit travail qu'on a fait dur pour réussir bien femme ça. Yo prend femme nan, yo voyer l'école, yo éduquer femme yo, penser que madame yo pas rester ensemble avec yo, mais les dames nan vinn avancer kounya là. Les garder monsieur dit get nèg ça va cadrer encore non là parce que m'geta fin kon parler langue pays ça, m'a bien travail et mon paquet de bons jeunes gens les mal lambal boy ici a, nèg yo bien campé, nèg yo bien foué. What am I doing with this? Parce que pas travail dur, même si un exemple oui, parce que nèg ça vraiment vraiment nous dit là, nèg ça même c'est faire jeune gens caler six pack battre fait on dormir à l'heure. Avec mais c'est bon bagage pour nous comprendre tout. Ça qui enragé amen. Go paquet nèg yo prennent en photo tété. Go paquet nèg cap checker femme en Haïti papa. Femme n'a boue photo tété ba yo parce que bon tété femme non. Et puis, quand il y a la nègre qui dépense cob. Nègre qui dépense cob, la dépense cob. Bon, femme qui t'a parlé l'autre jour. Nègre descend en Haïti. Nègre fait bagarre avec elle. Quand il y a là, après 3 mois, après 1 mois et demi, il dit nègre elle pas régler. Bah, nous t'organisons des nègres qui sortent dans la vie. Bon, Dieu, que garçon comme gros macaque. Tenez bien, même. Femme non dit petit. Femme non fait monsieur à payer. Femme nan geta. Attendez bien oui. Et bien si là pas jamais à l'Haïti depuis les encore non. Femme nan dit monsieur l'enceinte. Monsieur geta payer accouchement pour femme. Bien content madame ni enceinte. Monsieur fait 2 ans pour occuper petit. Mais son blessing. Et juste après monsieur fait la femme n'a pas jamais enceinte oui. Well, you know, we cannot just put this on the women because I've heard stories of women being victimized as well. Côté que, gon femme qui font nèg rentrer, l'enceinte and everything, when he got his papers, everything was handled. Me said, est-ce que so même temps je choisi comme femme, left her with 3 kids. Okay? So it happens on both sides. Ouais pour garçon, ouais non, pour garçon a plus conscience que femme when it's come to that. Garçon femme ingrat longtemps passé garçon. Parce que mais qui je femme passer. L'on nèg font bagay pour une femme ne pense que nèg la fait, nèg la obligé faire.
she's entitled. Mais garçon lui-même, laisse son femme qui font bagay pour lui. Garçon pas tellement ingrat. Garçon lui-même, souvent le garçon lui-même pral toujours chercher une raison pour le rester. Sous un nègre là aller, c'est parce que femme n'a bal dandi ou bien femme n'a respecté, femme n'a poussé pour l'aller. Mais femme n'a lui-même, ouais femme n'a depuis femme n'a bon, ma bon tout d'abord. Femme n'a depuis l'elle te prend nègre là. Depuis l'elle te avec monsieur. Femme n'a te gete connaît pas besoin monsieur. Il te gete connaît pas pour tavel. Il te gete connaît pas pour tavel. Non, ça, Jean Anderson dit vraiment vrai. Hein? Garçon pas jamais vraiment quitter femme. Moi, je veux garçon a le petit plaisir. Yo qu'on a femme, yo vient fâcher, yo vient dire ah bon monsieur lui même son nèg qui pas qu'à trust, pas qu'à dis, pas qu'à yo vient quitter nèg là. Ouais, je veux dire ou bien oui t'es tellement nag nèg là, yo mis à del yo threat li. Ouais, je veux dire oh maintenant on l'emporte ma bon restriction pas pour petit ou pas qu'on a nèg là qu'on a tellement nag nèg là qu'on a là. Ouais, mais que nèg la quitté. Mais nèg pas jamais vraiment quitté femme. C'est femme qui quitte nèg. Et majorité des fois autant de nèg ou tout autant de nèg dit ça. Monsieur, jeune femme ça passer mise ensemble avec pas quoi comme nous pas quitter madame moi là pour ken l'autre pour ken bousin là. Quoi nèg penser? Nèg la te mettre gen l'autre femme n'a pas elle pas de problème non. Mais madame ni papa. Li très difficile pour nèg quitter madame ni pour l'autre femme. Yeah, très difficile. Très difficile pour ne quitter madame ni pour l'autre femme. Hein? Comme dans ces unités a fait le marché possible. Ou un nègre arrêté de faire 3 petits. Oui. 3 petits. Bon, l'autre histoire. Ou nous élevé dans témoin Jova. Gon ti maman men qui était à maman la papa. Yo allé pour un nègre Haiti. Oh c'est docteur lié. Li dans témoin Jova, c'est bon bagay. Li vini menti, li pas jam docteur. Même témoin Jova, pas témoin Jova, li bat tout moun nan kala, ni maman, ni papa, ni ti moun nan, ni ti fia, et puis il bat ti fia 3 ti moun et puis l'aller. Vector. That is horrible. He's getting his papers together. He's getting his education together. It takes time. Pendant ce temps, la taille from enceinte. Même Loulou, pas me rectifier de toi bah dans sortie là. Bon premièrement docteur même si nèg des docteur na Haïti, il va une pratique boy ici so I don't know why from that. Où est mentalité mounio? Oh il était docteur, yo traité comme cooking. Ça c'est quoi? Ouais. Malgré yo traité comme cooking, li battu tout dans kay là. C'est pas faute nèg là non? C'est pas faute nèg là non? Bon, tout d'abord, l'ordre dit qu'il bat tout le monde dans le cas là. Depuis ce premier bâton, vous pas les police. Ça veut dire que le bâton. Vous voulez dire, vous prenez le premier bâton, vous prenez le deuxième, vous prenez le troisième bâton. Non, il est les police. Un docteur. C'est un docteur. Premier bâton qui va bon, et docteur irrelevant. C'est-à-dire docteur irrelevant, je ne vais pas pratiquer ici. Bon, il so, je vais mettre docteur Haïti, il vient ici. Best case scénario là end up dans Uber ou bien coach. Non, il va. C'est le docteur qui a un là. Les gars CN. Like no RN. I understand that you guys were saying the majority of the time is the women that are, doing the tricks, right? But, yeah. Garçon pas quitter fille. And even le pays ici. Yeah. Right? Almost 80%. Mais 80% divorce qui initié au c'est mesdames qui initié au garçon pas qui était femme. Garçon qui était femme. Si même la libre mademoiselle, si mademoiselle de mal choix, il a toujours été. Monsieur, c'est pas bon bagaille. Mais c'est un gros problème. Il va battre les boules à aller, il va battre des besoins héritiers, mademoiselle tu mets dehors. Il va battre les boules à aller. Oui, non, il va d'abord aller. Bon, pour ça, on fait qu'il m'a lié, capitaine, on nègre ou bien mon petit lit. Pour ça, si on choisit d'utiliser contre nègre là. L'éducation. Familiale. Monsieur, quel que soit monsieur, tout bagaille bon économie d'elle. Moi, je pense que pour le moment, ça là, quel que soit nègre qui est en Haïti,
à chercher fille en Haïti, qui a dépensé en Haïti là, nèg ça son blessing ni côté la caille ça, ou bien nèg ça son blessing. Azon que monsieur pas maltraité fille, les bien traité fille, li doit amuser là, il pas tourner ou bien il toujours pour un petit bagage derrière. Et bon, même at least, ouais, besoin de son bagage que monsieur a côté dans pays, c'est là il t'a payé ça, là, il t'a économie pays ça qu'on là. Et si je pense, parce qu'on est moi-même son équipe dans l'argent, je me dis, ça l'âge. Therefore, je pense qu'il doit son blessing as long as he's treating her well. Et monsieur, pas oublier, femme prend nègre selon conditions, situation, ville pour moment. C'est comme ça, femme prend nègre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire femme dans la misère en Haïti. Les jeunes nègres, même les nègres la grosse, même les nègres la pied maillas, même les nègres mazora. Femme la bouche nez, la boîte de sortie à base. Parce que les besoins pour situation côté lié dans le moment là. She has a goal. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Femme heartless. Même si sont l'autre. Yo, listen, women are heartless. Femme are heartless. Ça veut dire ouais, femme. That's the reason why they say women are smarter than men, because women don't play that love game BS with you. while men giving their heart, no, women using their brain. Simple as that. So ça veut dire que, and then, but that's the reason why you see like men, majority of a lot of men, once a woman leave, they go nuts. Yeah, c'est tout le temps crié même, they vont crier en ville. Yeah, man cry a lot for women. You know? So, deux bouteilles du vin là, tu on fermer tête ou non fait non. Bon, mais l'aime des jeunes papa, m'ba j'aime boire, bon femme qui fait bon bouteille white label, on dimanche après-midi. Moi de sans les neighbors. Je garçon qui te femme tout. Et pas femme seulement qui te garçon. Non. C'est pas femme seulement qui te garçon. Non. So garçon fait un paquet de bagages qui fait que vous voulez quitter. Non, ou pas les garçons qui c'est les garçons qu'on est comme non, combien ou quitter, combien ou qui quitte. Oui, non, ou même. Est-ce qu'on est Jamito? Exactly. It happens to all of us. Lulu plain. Pas dire non live là, no, but you know, it happens to all of us. Même nous va nommer va dire ou quitter. Ou ka faire quitter. Ou kon moun tout. Ou ne kon faire moun quitter le tout. Ou que doit là frère mon pote. On casse pote là. Oui. Ou met ton verse on temps mais craser vers non. Monsieur, c'est mon on sait bagage. On sait là bien c'est. Monsieur, tendez nous même capitaine de choix là monsieur. Ou met fait filmer, ou bien déjà. Qui yo pas filmer ou suer. Monsieur, quel que soit nèg cap garder choix là ben. Base. Ou la mami. Femme na avoir mami. Ni gon l'autre nèg. Oui. Là-bas on l'autre nèg plaisir sou. Et puis pour alors ou vle dim. Ou mami. Ou pour femme Haïti. Ou font plus de temps ici qu'à Haïti. Et pour pas so gen femme. Ou pas c'est gros bou qui gros macaque nou yé. Non, c'est même du non ba ça femme moun yo connaît réalité, vous comprenez c'est ça les 15 minutes of fame. Moi même si mal pour femme Haïti. Il m'a nous dit pas marier mal pour femme Haïti. M'pas besoin connaître sa femme après. Depuis mal Haïti, il va pas parler dans téléphone, s'il te bon nèg la ba là. Je mets le suspens. Oui, ce que mal fait me fait bien, maman moi. Bless moi baby. Vous comprenez? Pas de mal là-dedans. M'pas ouais pour qui ça tout monde c'est son problème qui est lié parce que ou en Haïti ou même ou boy ici, vous comprenez? Donc sometimes il y a des bails qui qu'a fait dans lui même l'abdomen pour compte lui et moun nan le plus souvent nèg yo paye gros caille nèg achète gros carbone ou comprenez et gon paquet nèg en bas pas travail comme bâti fait ça so ba à comprendre ou comprenez et moun nan le plus souvent fial pour Haïti a toujours gon 10 ans ou 15 ans moins sûr bon ou même moi aller ou al font 2 semaines chaque année c'est pas dans côté qu'à comprendre qualité femme ça arrêté là pas truc là
Moi-même, si on femme d'Haïti, Mais ça, c'est menti, bon. ça, c'est monde qui a tout sang, on monde qui a tout sang sous les toutes jeunes. Là, je me dis bon femme 25 à Haïti, mettez l'encaille, mon nan chida là, m'voye machine bali tout ba, mon nan marché et puis mal Haïti. Mano, combien 40 en tout cas, ou ka pour dans 25, ou pas capable. Mon ka mais pour comme 2 20 ans. Donc ça veut dire que moi même pas mal faire des séries de menti. Là nèg yo grand tort. Vous comprenez? Problème c'est les ou men femme nan vinn boy ici ya. C'est là ça ouais son problème. Mais si femme dans Haïti voilà, Haïti, on le font 2 semaines, ou 2 semaines vacances, on le font 2 semaines. Non, je n'ai pas de problème pour descendre en Haïti ou ma Django, non? Je n'ai pas de problème ça. Mais en fait, des bagages ou pensez comme des cadeaux, ou des femmes, oh, madame ou madame Haïti, oh, mon photo madame, c'est quoi ça, ma carte, tu as fini bouquet, on va mon photo madame. Bon, que des nègres, monsieur, vous pouvez chercher femme dans base. Vous pouvez chercher femme dans base. Mais c'est mi, femme, si femme n'a pas à midi. Femme nan di monsieur, femme n'a pas à midi, il dit monsieur, depuis à 9h m'a rentré. Femme nan rentré à 9h et puis monsieur m'a cherché la midi. Pas jamais entendre parler de femme encore. Quelqu'un qui va même gâter un bon des ans, non? Non, tout notre femme dans Haïti, les madame, c'est elle vient boy ici, aucun problème. Moi même pas un problème avec Haïti. Comme je suis fini, on dit monsieur fait Biden, moi qui fais le voler. Et puis, les mouvements Biden, yo, j'ai monsieur, tout bagay. Femme nan entrer, femme dit monsieur comme ça, et les cousin qui a acheté ticket pour lui. C'est dire, ok, pas de problème. Monsieur, voyez, femme nan fin entrer, jour femme nan dit la rentrée, femme nan entrer 2 jours d'avance, et puis, c'est cousin ça qui a cherché dans l'aéroport, qui s'est ménagé le dernier déjà. Quand nous sommes allés, dame nan, femme nan juste passer seulement le ouais, monsieur, il faut soirée dans le là. Demain, si je veux dire cousin là, après le move Orlando qui travaille et il compte avec capitaine le 3 aller, monsieur va jamais femme encore. Mais son bon bagage bon Dieu fait pour monsieur. Si femme ça devine la vie dans Saint Banega Chelsea bon. Bon bah son bénédiction lié. Bon même comme petit même ticket nèg va acheter pour. Et si font soirée ba mission ta. Bon ça bon ça. Monsieur vont tremper, monsieur font tremper. Monsieur font tremper. Non, monsieur pas faire soirée discussion de papa groupe parlant pile bon montre pas quitter next shot monsieur mon cher. Orlando trop loin. Bah next shot mon cher. Anderson ou dit comme ça que on paquet nèg qui sort qui a en Haïti qui pour femme. Bon c'est de nèg boy ici qui pas qu'à jeune femme. Bon c'est de nèg boy ici qui pas qu'à comme si contrecarrer une série de femmes. So si nèg la une série de gens de femmes que le remet, c'est pendant que le gagne $10 là même pendant que le gagne le status que le boy États-Unis hein, nèg rien dans descendre en Haïti c'est diaspora. Diaspora. Regardez ça en Haïti, il y a $, là, mais il vient, il te keka là, il fait une série de bagailles. Mais il n'y a pas de faire bagailles en Haïti. Bon, ici, parce que c'est $100 pour le dépenser. Il y a besoin de pas de status ou américain. Il dépense en good. On n'est pas même dépensé à tout. Une question de status. On a gagné boy ici à la, nèg la fait $50,000 boy ici, nèg la va faire gros problème. Mais là, il vient en Haïti, qu'on y a là $50,000 là, il dit, ah, ça sont blancs sur l'autre bois. C'est vrai. Oui. Il vient commencer à le blanc. D'ailleurs, faut que next a pull up conseil de femme oui, les cap pull up conseil de femme qui par la chambre ta pull up boy ici. La femme commencer à balti love, à balti respect qu'elle pas jamais jeune boy ici. C'est ça et là ça demande que ça vaut la jeune aussi de bagaille. Bon, regardez, vous connaissez cap fait, you know, no offense to janitors or security, etc. But here, or taxi cab drivers, but when they go to Haiti, they're the king, right? Yeah. Next are responsable tout taille là. On a bien c'est là le couchant dans pas faire bruit. Faut pas monsieur, bon bagay nous pas réaliser. Bon c'est de nèg sous la terre monsieur. They're not handsome enough, not tall enough, not doesn't have enough money. Doesn't on n'est pas jamais entendu l'envie que dit oh my god you're so handsome. On n'est pas jamais entendu bagay ça non? Celle-là en Haïti. But when they go to Haiti, you're so handsome. Mais what's up with votre you? Oh, I'm sorry. Oh, wait, is also people offended? I apologize. Est-ce que votre femme ou l'aide malheureux? Oh, loulou.
Like I said, même qu'on se bout de vote yo, et puis là yo arrive à Haiti, y'a rub vote la pour lui. Nobody here is gonna be rubbing that big old stomach, but let him go to Haiti. He got 3 people rubbing that stomach. Nous jouons Richard après le monsieur Tivan. Richard, let me see. No, Okay. Go back and buy. We take for granted. Go back and buy Anderson. Go back and buy. Because we take it for granted, but just let's it's that's the reality. But we take it for granted, but actually, c'est pas même from no, c'est just the whole thing. Yeah. Then like in a car, maman, cal, Jean papa, nèg la beaucoup levé. Nèg la beaucoup levé. Bah, c'est ce qu'il fait. Et bien, paraît donc mon cher, yeah, we take a lot of things for granted, but actually it's not. Nous garçons, nous aimons take on série de bagages. Ça veut dire l'ori que nous avons pour respect pour nous dire bon et mais comme et pour semaine pour prendre là pour manger à fête que les bien manger dans cas là et petit et ti nièce neveu après tonton. Oh my God. Est-ce qu'on chambre Haïti? Non, Haïti pour la pour nèg ka petit boy c'est pour Haïti. Mais oui, bon nèg yo quand on nèg yo kon rete yo prend petite femme dans qu'on a la petite femme dans l'école qu'on a yo voyer dans l'école anglais c'est anglais ça on a parlé ça veut dire la partie la vidéo tu veux show a fini yo fait pas là quand ça dit show a fini monsieur OK on peut pas maintenant monsieur thank you very much show yo du show a fini. Oh, qui va dire pas maintenant? Show up bien fini. Nèg la vi parler qui te parler. Oh, mais pas de même. Pas mais deal. It's over. All right, so final comments really quickly. Regardez base. Après d'aller chercher femme en Haïti a, de boîte pour femme en Haïti, Jack de son pantalon logatoire. Chercher femme chercher les guédés. C'est the hell away. Bon, moi-même, c'est un bon show, et content, ouais, guest qui était venu là, ou et Jeff Lozama, et pour un docteur qui est venu, il a travaillé sur un bel projet là. So, moi-même, I'm looking forward to ce qui est projet ça, par implémenter, comme son idéologie que lié, pour nous, qui Jean Cassata a commencé à fleurir, et puis pour le grandir, pour essayer d'apporter changement en Haïti, long term. Nice. On a besoin bon, affaire des Haïtiens qu'on y a là, et qui parlent en Haïti, bon, monsieur Mbaka décourager nous parce que Jean Anderson dit là, si nous pas descendre même, bon, la qu'à écraser net. Donc, therefore, si c'est nous pas joindre nous d'abord joindre, mais si c'est nous qu'à l'aider, nous avons need, ça ne pas chercher à chercher joindre ni, tourner, et c'est quitter là derrière là, tourner en bien. That's what I gotta say. Good show, and we'll see you next week. All right, Mano. Well, good show, and Justin l'a dit, I'm très, très content de guest you. And that was a very good subject. I really appreciate it. Et puis, nèg qui parle prend femme Haïti yo, prend femme nèg qui était là Haïti, pas vinn boy ici avec. Depuis vinn boy ici avec ou faire. So dans la Haïti pas un problème. Richard. C'est Haïti. The show was really nice today. Merci pour tout le monde qui a regardé yo et pas oublier partager, like, subscribe all platforms. All right. Yep. It was definitely interesting tonight. So all the women who are getting those US dollars and all you have to do is rub that big old nasty stomach, keep doing you is feeding your family. C'est bon, oui. Do you? And they fall for it. That's okay. Go ahead. Thank you very much for that. Go say the fun boys like a chercher belly pour rubber bagage. Thank you very much. Oui, mesdames et messieurs, thank you very much for watching the Washington Anderson Show and the crew. Et pas oublier, subscribe, share the live with your friends. Hey, everything we do is fully entertainment. Keep in mind, again, we did the show for you guys. Enjoy it. Share the post. And so it's Abdullah Iban Love. All right? Peace. See y'all next week. Thank you for watching. Peace, guys. So, guys.
everyone, this is Russian Anderson. If you are enjoying our show, our videos, please remember to like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, this is Russian Anderson. If you are enjoying our show, our videos, please remember to like, subscribe, and share. Thank you. Hey everyone, I'm Stanley with the Rochelle Anderson Show. Make sure you share and like the video if you're enjoying it. Most importantly, make sure you subscribe so you don't miss all the excitement that's to come. We are on all the platforms, Facebook, YouTube, and Instagram. Make sure you go there and follow us and stay tuned. on.